I've seen a lot of culture. You see the identity, Nigerian identity inside the drawing and the painting. You can. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta gayyaci hukumomi masu samar da ruwan sha domin tattaunawa akan matsalar da ake samu. Shugaban karamar hukumar mulki ta Raba ya karyata labarin da ke yawo cewa an kashe mutane a harin da aka kai a ƙauyen Tofa. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a labaran NTA Sokoto. Yau muna Alhamis 6 ga watan Jumada Thani shekara ta 1447 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. Sunana Abdullahi Umar Ilalu, kuma muna tunatar da masu kallon mu cewa za a iya kallon mu kai tsaye a shafinmu na Facebook wato NTA Sokoto News Update, ko kuma shafinmu na YouTube a NTA Sokoto Live Stream. Yanzu ga labaran kan karanto. A ci gaba da kokarin da take na aiwatar da aikinta na tabbatar da cewa hukumomi masu kula da harkar ruwan sha sun samar da ruwa ga al'umma, Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta gabatar da wani kuduri inda ta yi kira ga hukumomin samar da ruwan sha da su hallara gaban majalisar domin tattaunawa akan matsalar da ake fama da ita. Wannan batun ya taso ne a yayin zaman majalisar, inda kuma wani dan majalisa ya kira na ganin cewa an gyara babbar asibiti da ke garin Tureta. Ga wakilinmu na Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto Shehu Yusuf Anka zai kawo muku sauran labarin. Bai yabo Abubakar Shehu Shamaki ya gabatar da bukatar da ke akwai ta kammala samar da ruwan sha na zamani a mazaɓar yabo domin kauce ma barkewar alluba da kuma sauran cututtuka, har ma da magance karancin ruwan sha a mazaɓar. Haka kuma ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Tureta Abdullahi Muhammad Randa ya gabatar da bukatar da ke akwai ga gwamnatin jiha ta gaggauta wajen sake gyara da kuma gina waɗansu wuraren aiki, har ma da ɗakunan ma'aikata da ɗakunan masu kula da jinya a babban asibitin Tureta, da kuma samar da kayan ingantaccen aikin lafiya domin bayar da kiwon lafiya ga al'umma. Haka kuma ɗan majalisar ya bayyana cewar asibitin ta Tureta da aka assasa tun shekarar 2006 yanzu haka bata taɓa samun wani gyara ko kuma makamancin haka ba, duba da lalacewa da kuma tsatsagewa da waɗansu sassan asibitin suka yi. Saboda haka irin muhimmancin da gare shi na ga ya dace in kawo shi gaban majalisa domin majalisa ta amince a umarci a kwamiti mai kula da harkar ruwa kuma ya taho da rahoto cikakke wanda zai iya kai ga nasarar kammala wannan aiki. A bisa hakikanin gaskiya wannan asibiti ce mai muhimmanci ga ƙasar Tureta, ƙauyuka waɗannan shahi Tureta local government baki ɗaya da makwabtansu, kowanensu abin nan ya san muhimmancin wannan asibiti, saboda wannan asibitin ko haɗari an ka samu bisa ga wannan titin ita ta a ƙoƙarin a yi rashin zuwa.
da suka gabatar da goyon bayan ƙudurorin bayan duba inganci da kuma amfanin bayar da kiwon lafiya ga al'umma. 'Yan majalisar ke ittifaƙin kira masu faɗa aji a fannin ruwa domin su halarta a zauren na majalisa domin tattaunawa. Mataimakin shugaban majalisa Kabiru Ibrahim Kware da ya jagoranci zaman majalisar na yau ya bayyana muhimmancin ƙudurorin dokar bayan amincewa da majalisar ta yi. Daga majalisar dokokin jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarun NTA. Ta gada Shehu Anka. Gwamnatin jihar Sokoto na kan gudanar da ayyuka na sabunta wurare daban-daban da ke jihar, kama daga hanyoyi, tashoshin zirga-zirga ko sufuri da sauran wurare. Ana sabunta su domin inganta zirga-zirga, sauƙaƙa rayuwa ta yau da kullum da kuma inganta tattalin arziki. A cikin wannan rahoton, Nuruddin Abdullahi Adili ya yi mana duba akan yadda ayyukan suke gudana da kuma muhimmancin su ga jihar Sokoto. Ga rahoton. Gwamnatin jihar Sokoto tana iya ƙoƙarinta na ganin ta inganta harkokin sufuri da ma zamanantar da shi, wanda yake abu ne da yake bayyane a idon mutane. Manya-manyan ayyukan da ake yi a halin da ake ciki yanzu sun hada da gyaran tituna, shatale-tale da kuma wasu ayyukan da ake a cikin gari na hanyoyi. Wannan kuwa ana yin shi ne domin ganin an inganta wannan garin da ma harkokin sufuri. Wato a filin sauka da tashin jirgi na ƙasa da ƙasa na tunawa da sarkin musulmi Abubakar na uku, an zamanantar da wannan wurin da ɗakunan baki da ma titin da ya shiga wannan hanyar da wasu abubuwa da aka saka a hanyar domin ƙawata wannan wurin, wanda wannan ma yakan ja hankalin baki da ma al'ummar wannan jihar. To kamar yadda kuka gani tun daga roundabout, za ku ga an kawata roundabout da shi ainihin titin wanda zai kai ka cikin ita hilin jirgi, shi ma an zuba mai dollop na zamani, sannan an yi turakuna na zamani waɗanda za su ƙara kawata wurin da kuma wurin security, wanda yake duk ƙoƙari ne na mai girma gwamna Dr. Ahmed Aliyu FCNA. Sannan can ciki kuma an yi kokari an yi wata abin na wurin saukar baki na mayan mutane. Haka kuma a kan hanyar zuwa filin jirgin akwai wani babban shatale-tale da ake da a unguwar Kasarawa. Haka kuma akwai titin da ya ɗoka na kudancin Sokoto da ma gabashin Sokoto wanda aka fi sani da titin bypass. Haka kuma akwai titin da ake shimfiɗawa a tashar Illela gangaren Dan Malam Mai Siminti. Haka kuma akwai wasu tituna da ake a unguwar Tudun Wada har guda 25 wanda aka bayyana cewa an yi su ne idan aka kammala waɗannan ayyukan tattalin arzikin al'umma da ma jihar Sokoto zai samu ci gaba. Gaskiya mun samu kanmu cikin godiya ga Allah kuma gwamnatin da ta kula wajen gyara wagga hanya gaskiya. Na fata ta alheri ga mai girma gwamna, Allah Ubangiji ya taimaka mai ya aiwatar da ayyukan da ya kai. Wallahi babu abin da za mu ci a sai godiya. Muna godiya da waɗanga aiki da aka muna, Allah ya saka da alheri. Da mun ji daɗi. Ubangiji Allah ka sa su ga mulki cikin kwanciyar hankali, kuma Allah ka ba su iko mun adalci. Wasu ayyukan ma da ana yi, wasu su ma an kammala, ya hada da wurin aje manyan motoci da aka fi sani da tirela da kuma na tankuna da kuma gyarawa da zamanantar da tashar nan da take unguwar Kwannawa da kuma aikin da ake tashar 'yan kabo-kabo da 'yan agwagwa da buje, dukkanin su dai a cikin ƙwaryar Sokoto. Gwamnatin ta bayyana cewa tana wa'annan ayyukan ne domin sauƙaƙa ma al'ummarta. Wakilan kamfanukan da ke wa'annan ayyukan sun bayyana cewa suna nan suna aiki kamar yadda tsari ya tanada, kuma za su kammala su kamar yadda aka tsara. Gaskiya aikin da muka fara yi tun wata uku, alhamdulillah yanzu insha Allah karshen shekara za mu kammala wannan park in Allah ya damu ba. Shugaban karamar hukumar mulki ta Raba, Yusuf Muhammad Raba, ya musanta rahoton da ke yawo cewa an kashe mutane da dama a harin da aka kai a ƙauyen Tofa da ke karamar hukumar a daren Talata. A cikin wani bayani da aka isar, shugaban ya tabbatar da cewa jami'an tsaro sun yi musayar wuta da maharan, inda kuma ya ce mutane biyu da ke ƙauyen sun jikkata,
sannan kuma karamar hukuma ce ke ɗaukar nauyin kula da maganin su. Ya kuma yi bayanin cewa mata biyu da ba a gani ba ana sa ran an yi garkuwa da su, yayin da kuma dabbobin da aka ɗauka kuma daga baya an karɓo su bayan da maharan suka gudu. Ya kuma bayyana cewa rahoton da jaridar Sahara ta fitar a matsayin labari na kanzon kurege, sannan ya ba kware ga kokarin jami'an soji da 'yan sanda da kuma 'yan sa kai, inda ya kira ga jama'ar gari da su ci gaba da ba da goyon baya ga jami'an tsaro ta hanyar ba su bayanai domin kawo ƙarshen wayannan matsalar. Duk da matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu sassa da ke jihar Sokoto, rundunar 'yan sanda ta jihar tana ci gaba da haɗa hannu tare da al'ummomi da kuma sauran jami'an tsaro daban-daban domin samun bayanai da suka kamata, wanda kuma hakan ya taimaka kwarai wajen wanzar da zaman lafiya a jihar. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ahmed Musa shine bayyana haka a lokacin da yana bayani kan yanayin tsaro a jihar Sokoto. Ga ci gaban rahoton Lawali Salihu Sabon Birni sai karanto. Duk da matsalar tsaro da ke haddabar al'ummomin gabacin Sokoto, al'ummomin dai na ci gaba da zama cikin lumana tare da gudanar da al'amuransu na yau da kullum. Wannan dai na da alaka da kokarin gamayyar jami'an tsaro da suka samar a dukkan fadin jihar nan, har dai wuraren da ke da matsalar 'yan fashin daji da makamantan hakan, domin ganin an samar da tsaro don samun zaman lafiya a cikin al'umma. A iya cewa irin gudunmuwar da gwamnatin jihar Sokoto da shugabannin al'umma da na addinai da na kungiyoyin matasa da makamantan hakan suka bada a zuwa ga jami'an tsaro na daga cikin ababen da suka kara taimakawa wajen samar da tsaro a cikin al'ummar ta jihar Sokoto. A Sokoto zan ce akwai zaman lafiya yanzu, ba mu da matsala, ba da cewa akwai 'yan matsala da muke da su a Eastern Sokoto. Muna nan muna duk iya gwargwado mu tabbata mun samu mun kau da wannan. 'Yan sanda da wasu security agencies kamar sojoji, DSS, civil defense, muna da sauran ma security agencies duka muna nan muna hada hannu da karfi da karfe mu tabbata mun samu mun ba da tsaro a waɗannan guraren. Mu muna kokarinmu don zaman tare a samu ci gabanta. Muna nan ba yau ba, mun shekara 40 muna garin ga. In ba ji daɗin gari ba zama a cikin garin. Don haka nan lallace wanda ka zuwa a gare mu ba wanda ka jin daɗinsa. Ai da muna tafiya kowane lokaci ka tashi ka je ko ina da haka so a cikin garin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina babu jin tsoro, amma yanzu harka ta lalace. To gyaran gari na kowa ne. Ba lokacin da aka neman mutum a ce mashi abin da yi ba daidai ba ne, yanzu ya kamata mu zama tare, mu haɗa kai, mu gyara garin. Abin da ya kamata mu fahimci juna, mu mutunta juna, mu kuma ainihin hankuri mu juna ga irin abubuwa, amma kuma kowa kai ya shiga gonar wani. Yana da kyau irin haɗin kai da an kasance da Najeriya. Najeriya ta zama ƙasa mafi zaman lafiya a duniya, tana cikin ƙasashen mafi zaman lafiya. In muka dawo ma nan Sokoto a cikin Najeriya tana cikin jihohi mafi zaman lafiya ko yanzu nan. Wanda kuma kula da dukkan matakan tsaro da aka ɗauka a al'ummomi daban-daban wanda ke da alaka da kare rayuwar al'umma da dukiyoyinsu a jihar Sokoto na dai ci gaba da samar da zaman lafiya da kuma kasancewar al'ummomi a cikin gidajensu cikin lumana ba tare da tsangwama ba, duk da bambance-bambancen da ke a tsakanin al'ummar, wanda hakan dai ya yi tasiri ainihin wajen samar da zaman lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. To a gaida Lawali. Shugaban hukumar kafafen yada labarai na jihar Zamfara ya bayyana kwalejin horas da 'yan jarida ta NTA wato NTA TV College a matsayin ginshikin horas da 'yan jarida a Najeriya. A cikin wani bayani da kakakinsa ya fitar, babban daraktan ya kira da waɗanda aka yayan da cewa su kula sosai wajen ganin cewa sun yi riko da ƙa'idodin aikin jarida. Ya yaba kwarai ga kwalejin bisa kokarin da take yi na ƙara zurfin ilimi da kwarewa ga ma'aikatan aikin jarida, inda ya tabbatar da cewa hukumar tasa za ta ci gaba da tura ma'aikata domin karɓar horo a wannan makarantar domin inganta ayyukan jarida a jihar Zamfara. Ya kuma yi ƙari da cewa nan ba da ɗan lokaci ba ma za su tura wasu zuwa gajere da kuma dogon zango na kwasa-kwasan da ake
tun da farko shugabar makwalejin ta Nta TV College Pauline Suleiman ta yi kira ga wanda aka yayan da su yi amfani da abin da suka koya wajen gudanar da aiki bisa gaskiya da adalci domin ci gaban jihar, musamman a matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar. Abubuwan da aka gudanar a lokacin taron sun hada da bada takardun shaidar kammala wayannan kwasa-kwasan. A al'ummomi da dama da ke arewacin Najeriya, keke ya kasance ba wai abu na zirga-zirga kawai ba, ya kasance har na juriya ga rayuwa. A inda farashin mai ya ƙara hauhawa, yin zirga-zirga ya kasance abu mai matukar wahala, musamman ga marasa ƙarfi da ke cikin al'umma, wanda hakan yasa wasu suka koma ga amfani da keke. Hussaini Suleiman ya mana duba akan wannan labarin kuma ga ya haɗa muna daga garin Daura. Keke ko a ce laulawa a wata Hausar abin hawa ne da ake amfani da ƙarfi wajen tuƙa shi ta hanyar taka feda da ƙafafu biyu da aka sani wajen sauƙaƙa sufuri a duniya baki ɗaya. A garin Daura kakan iya ganin yanayin sauƙi a fuskar waɗanda suke dogaro da hawan keke wajen zuwa aiki ko makaranta ko wajen sana'o'insu na yau da gobe don magance yanayin tattalin arziki da ke wa al'umma barazana. Mai shekaru 60 Hussaini Baba Daura matukin keke ne tsawon shekaru 50, ya ce tuka keke na ba shi nutsuwa da jin daɗi ta fuskar lafiya da tattalin arziki. In na Hausa na kan ji daɗi, gaɓoɓina su yi kyau su min da nake so. In ji kamar na yi exercise irin yadda likitoci ke cewa mai shekaru irin na mai exercise yana biya mini bukata kwarai da gaske. Ga sauƙin sarrafawa, ga sauƙin rayuwa, ga biyan bukata. Duk da yawan shekarunsa, Hussaini Baba yakan tuka keke tsawon kilomitoci masu yawa daga cikin garin Daura zuwa makotan garuruwa cikin walwala da nishaɗi, ba kamar sauran mutane masu irin shekarunsa ba. Ga Usman Abubakar, ma'aikacin gwamnati, da Zaliha Sa'idu 'yar makarantar sakandare da sauran matuƙa keke sun ce suna tuka keke daga wurarensu don rage tsadar kuɗin abin hawa, wanda a yanzu ya zamo musu tarihi. Yadda zan hau mashin tafiya mai nisa koya take, da na hau keke cikin aminci ga ɗan ƙanƙanan lokaci na je kuma na dawo. Ina jin daɗi yadda nake zuwa in je a kan lokaci ba tare da na makara ba, kuma ina jin daɗi wurin tuka shi. A duk inda ake amfani da keke a matsayin abin sufuri, wajibi a samu waɗanda suke cin abinci a ɓangarorin da ya haɗa da sayarwa da kuma gyaransa. Duk da ina sayan keke ina saida, amma akwai yara ƙalƙashi na aƙalla ba a kasar ba yaro ya kai 10. Ƙwararru a ɓangaren kula da lafiyar jiki sun ƙarin haske game da amfanin hawa da tuka keke. Yana ƙara ma abin da ake ce ma cardiovascular fitness. It's an aerobic exercise ne wanda ke da buƙatar jiki na buƙatar oxygen ya amfani domin su salsan jikin mutum kuma su amfani da wani oxygen domin su samar da energy ɗin da jiki zai amfana domin a samar da sauran aikace-aikace da ke faruwa a jikin ɗan adam. Yana sa ma zuciya ta samu lafiya, ta rika yin pumping din jini, yana kai jini sassan jiki duk inda yake so. Na biyu, yana ƙara lafiyar gwiwa shi tuka keke. Hussaini Bala da ire-irensa suna da yaƙinin cewa tuka keke yana ƙara musu walwala da lafiya da kuma sauƙaƙa musu sufuri a garin Daura da maƙotansu. Hussaini Suleiman, NTA News. Tumas kallon mu ƙarshen labaran kenan, mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairinsa. Amin. In our news tonight, Sokoto State House of Assembly invites stakeholders of water on water supply. Rabah Council's chairman debunks killing
in an attack on community in Tofa. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is 6th day of Jumada al-Ula, is 6th day of Jumada Thani, 1447 after Hijrah, which is equivalent to 27th November 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handle on Facebook and on YouTube. I'm Ali Muhammad Kawai. The Sokoto state government is transforming the state through a series of infrastructure as part of its mandate into ensuring concerned authorities provide the electorate with the potable water. The Sokoto State House of Assembly has in a motion invited stakeholders on water supply to appear before it for deliberations. This came to the fore at a plenary where another lawmaker requested for the renovation of Toronto General Hospital. Sheikh Yusuf Anka has more. Member representing Yabo constituency, Abakar Shehu Shamaki, moved a motion on the urgent need to complete the abandoned semi-urban water project in Yabo to avert the spread of waterborne diseases and address the shortage of water supply in the area. Also, the lawmaker representing Toronto constituency, Abdullahi Muhammad Randa, presented a motion on the need for the state government to, as a matter of urgency, renovate and reconstruct additional blocks, including 5 nursing quarters in Toronto General Hospital, and equip it with the necessary facilities to boost healthcare service delivery to the electorate. He explained that Toronto General Hospital, established since 2006, has not undergone any significant renovation, as many of its structures have deteriorated with visible cracks and extensive damage. The project was initiated by the previous administration and it was abandoned. That's why I come up with this motion to call on the Honorable House to direct the House Committee on Water Resources to engage all the concerned or relevant MDAs to find out the reason for abandoning the project, as well come up with observations and recommendations which will finally allow the House to take necessary action. They collaborated the conditions of Toronto General Hospital and the urgent need for the construction of additional wards. Highlighting the significance of a strong healthcare system to society, the adopted resolution called for the need to invite stakeholders for proper consultation. Deputy Speaker Kabir Ibrahim Kwari, who presided over the plenary, acknowledged the impact of the motions after they were scrutinized. From the Sokoto State House of Assembly, Sheikh Yusuf Anka, NTA News. The Sokoto state government is transforming the state through a series of infrastructure projects. Roads, transport hubs, and public facilities are being upgraded, improving movement, enhancing daily life, and promoting economic growth. In this report, Nuruddin Abdullahi Adli takes a look at the progress and impact of these initiatives and now reports. The Sokoto state government's commitment to improving transportation and modernizing the city is becoming increasingly visible. Major projects are reshaping roads, runabouts, and strategic points, giving residents and travelers a safer and more efficient travel experience. At the Sultan Abubakar III International Airport, remodeling works have enhanced the view for motorists and travelers and beautified the airport and its surroundings. The Sokoto State, under the distinguished leadership of His Excellency, has invested massively in infrastructure. At Sultan Abubakar, there is aesthetic beautification of the roundabout. Then we have column decorations, security guard room, then asphalt overlay. A tour of key roads project show remarkable progress. The new Kasarawa roundabout, southern and eastern bypasses, Gangaren Tashar Illela, Gangaren Dan Malam Mai Siminti, and the 25 concrete roads in Tudun Wada are steadily taking shape. Once completed, these roads are expected to ease traffic congestion and improve mobility and boost economic activities. Other infrastructural development include the trailer park, tanker park, satellite motor park at Kwannawa, and Cabo Cabo and Tricycle Park within the metropolis, providing residents with more organized and accessible transport hubs. I want to use the opportunity to thank the Executive Governor of Sokoto State for highly making this road a durable road for
The past is The representative of the construction firms assure that all these works steadily follow contract specification and are on track to be delivered within the agreed time. So, this project was given since 3 months ago to our company, Fajr Global Concept, and thank God we have almost finished 95% of the project. This roundabout is very vital for the users because it's going to curtail any unforeseen accidents. As you can see, one lane we have finished with the other lane we have laid the asphalt. The other lane. The Sokoto state government says this project are designed to improve mobility, stimulate social economic development, and fulfill its earlier campaign promises. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adeli, NTA News. The news continues after this message. In spite of the insecurity in some areas, the Sokoto State Police Command in its community policing drive is making it to relating well with communities and sister security agencies in information gathering and sharing that helps in maintaining peace across the state. The Commissioner of Police, Ahmed Musa, stated this while giving an update on general security situation in the state. Bashir Ibrahim Nababa reports. Despite security challenges in the eastern axis, Sokoto State remains generally calm, with residents continuing their legitimate activities unhindered. This stability is maintained through the deployment of tactical teams and sustained joint operations in collaboration with other security agencies across the state, particularly in areas identified as volatile. The State Police Command is enjoying strong support from the force headquarters, Sokoto State Government, as well as traditional, religious and youth leaders who have consistently provided positive feedbacks on security efforts. Sokoto is more like a mini Nigeria where you find everybody living here and they are all living happily and peacefully. These are the stakeholders that I have been interacting with. Other people who are living here that are not originally from Sokoto, who are now almost like Sokoto people, have engaged with me several times, and they have also been supporting us in so many ways, especially in information gathering. Let us call a spade. Whoever is at fault, tell him that you are at fault. If my child is at fault, no matter how much I love him, I must tell him that you are at fault, but not try to cover him. The evil that we are covering today will become a monster in the future. And this thing, when it is coming, it will not only affect you, it's going to affect the entire family and the whole nation. Anybody who comes to Sokoto, you see how people are living in peace, different ethnic groups, different religion, different tribes, as we are already know, Sokoto used to be the most peaceful state in the country. Even now, it's one of the most peaceful despite all the challenges we are facing. With heightened security measures in many communities to safeguard lives and property, Sokoto State continues to be peaceful and remains a home for all Nigerians, regardless of their diverse backgrounds. From Sokoto, Bashir Ibrahim Nababa, NTA News. The chairman of Rabah local government area, Yusuf Muhammad Rabah, has dismissed a report alleging that several people were killed during an attack on Tofa village on Tuesday night. In a statement signed by the council's information officer, Modeme Dawa, and released to journalists by Director General Press Affairs and Publicity, Government House, Sokoto, Abubakar Bawa, the chairman confirmed that security personnel engaged the attackers in a gun battle during which two villagers were killed and are receiving treatment at the council's expense. He also clarified that 2 missing women were abducted, and while livestock earlier rustled by the bandits were recovered after they fled. Describing the Sahara media report as false and misleading, the chairman commended the swift response of the military, police, community guards corps, and vigilante groups, and urged residents to support security agencies with credible information. The managing director of Zamfara State Media Corporation has described NTA Television College Jos as the backbone of broadcast journalism in Nigeria. In a statement by his media aide, Bello Abdullahi Gusso, represented by the Director of Administration and Human Resources, Imran Mukhtar Mafara, the managing director made the remark during the graduation of 11 staff sponsored by the state government
for professional courses at the college. He commended the college for enhancing the capacity of Zamfara media personnel and reaffirmed the corporation's commitment to continuous training and retraining for improved broadcast service delivery. He added that more staff would soon benefit from long-term and short-term courses. Earlier, the rector of the college, Pauline Suleiman, urged graduates to deploy the skills acquired, uphold professionalism, and help reshape narratives on insecurity in Zamfara through accurate and balanced reporting. Highlights during the presentation of certificates included presentation of certificates to the 11 graduating staff. This is our news tonight. Thank you for watching.